Welcome back everyone. So आज हामी पढ्न गइरहेका छौं कि हामी न्यूजपेपर आर्टिकल चाहिँ कसरी लेख्छौं. So firstly there is a difference between news article and news story writing मा किनभने त्यसमा चाहिँ you are just mentioning the detail about what happened and what not. तर news article मा you are giving your ideas about the causes and the solutions. So यो दुईटामा डिफरेन्ट कसरी छ भने न्यूज आर्टिकलले चाहिँ this talks about the contemporary burning issues. अब जति पनि burning issues चाहिँ you can write articles. It's basically writing about an article लेख्न सक्नुलाई which जसमा you present your ideas about the issue. You look deep into the causes, effects and the solution of the issues. So this is based on yourself. You don't have to just give the entire detail of whatever happened भनेर or why did it happen. News story मा चाहिँ you are mentioning that यो यस्तो यस्तो भयो, किन भयो, कसरी भयो, त्यो सब कुरा चाहिँ मेन्सन गरेको हुन्छ. तर न्यूज आर्टिकल इज समथिङ that you write the solutions on, like you mention it that these are the causes. कुनै एउटा टपिक लिने, कुनै एउटा हेडिङ लिने, त्यसलाई चाहिँ राख्ने. फर इक्जाम्पल लाइक लेट्स टक अबाउट रेस्पेक्टिङ वुमेन इन नेपाली सोसाइटी. सो त्यो भयो एन्ड देन वी राइट लाइक द कजेस कि केले गर्दा डिसरेस्पेक्ट आउँछ, इफेक्ट्स कि लाइक त्यो कुराले गर्दा कति इफेक्ट परेको छ. देन वी राइट द सल्युसन. वाट्स द डिफरेन्स हियर इज यसमा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु मेन्सन द टाइम लाइन, यु डोन्ट ह्याभ टु मेन्सन सम स्पेसिफिक ऱ्यान्डम कम्पनीज नेम or लाइक केही कुरा मेन्सन गर्नु पर्दैन. यु जस्ट ह्याभ टु मेन्सन द टपिक. यु विल राइट द टाइटल अफ द आर्टिकल, वाट आर यु राइटिङ द आर्टिकल अन, एन्ड त्यसपछि यु राइट बाइलाइन. अब बाइलाइनमा के हुन्छ भने बाई दिस इदर क्वेसनमा दिएको हुन्छ कि लाइक you are this specific person and you are writing a newspaper article, or else दिएको हुँदैन भने you write your name by this person and then you write the body paragraphs अब त्यो आर्टिकललाई चाहिँ मेन्सन गर्छौ कि त्यो आर्टिकलमा तिमीले के लेख्न सक्छौ भने you are gonna write how the things started or like what you think about yourself, not about yourself, like what do you think about that situation. अनि हुन्छ नि एउटा पर्सनल ओपिनियन काइन्ड अफ फर्म गरेको त्यस्तो मिल्छ. एन्ड देन एट द एन्डसम्म वाट यु निड टु राइट इज लाइक धेरैजनाले राइटरको लाइक इमेल कन्ट्याक्ट एड्रेस दिन्छ अनि धेरैले दिँदैन. सो गिभिङ योर कन्ट्याक्ट गिभिङ योर इमेल इज भेरी अप्सनल. इफ यु वान्ट टु गिभ इट यु क्यान, इफ यु डोन्ट वान्ट टु you can choose not to. And yeah, that's it about news article. Thank you.